we are concerned about ongoing delays in reimbursement and the misleading transparency. Now, SHA is publishing a report of facility level reimbursements on its public portal. However, those figures without the disclosure of total claims submitted, approved, and the payout to claims ratio are misleading. It is our view as RUPHA that the publication of payments without publishing total claims per facility is a tool for propaganda, and it is not a transparency mechanism. Since its inception in October last year, Kenyan hospitals have submitted claims worth 93 billion Kenya shillings to SHA, of which the private sector has submitted 60% of those claims. Faith-based facilities have submitted 11%, and public facilities have submitted 29%. So within that time, only 50 billion shillings, representing 53% of all SHA claims, has been paid. It is our view that the accumulated arrears of SHA, which as at today morning stand at 43 billion Kenya shillings, are a threat and a risk to the Kenyan health system. This amount of money, 43 billion shillings in debts within 9 months, is more than NHIF accumulated since the year 1966. We are extremely concerned, and unless something is done very rapidly, we think that the healthcare system faces imminent collapse. Therefore, while we uploaded the transparency, that transparency must not be used for propaganda. It must paint the full picture, and the full picture is that SHA is not collecting enough money to settle the claims that Kenyans are incurring when they go to hospital. Number two, on the issue of outpatient services at level 2 to level 4 facilities that the government has repeatedly said are free of charge, we as an association of private facilities support basic primary health care. We want that to be the case. However, non-payment of outpatient primary health, the one that has been said to be free, is going on in particular in the following counties. In the county of Mombasa, Kirinyaga, Embu, and Nandi. NHIF arrears, we have a presidential directive on the 5th of March 2025, which gave an instruction for immediate payment of NHIF arrears. There was a court case about the verification committee, and the High Court ruled that that committee, because it was outside SHA, is illegal. What we are now asking the minister, the president gave you instructions on 5th of March to pay facilities. Kindly, without any further delay, release money to pay facilities. As we have said, 43 billion is already owed by SHA. NHIF, before it was closed, was owing 33 billion. This is 76 billion Kenya shillings that are owed to all hospitals, whether private, public, or faith-based. This is money that these hospitals can no longer continue to sustain. Therefore, instead of using payments as propaganda, we ask the government to simply release the money in accordance with the presidential directive. Finally, the attacks on private sector must stop. Private sector is responsible for over 50% of healthcare services in this country. It is not possible that we can achieve UHC while every day all that we keep hearing from Ministry of Health and other government officials is private hospitals are fraudulent, private hospitals are corrupt. Yes, we support the fight against corruption, and we know that this is a current discussion in this country, but it must not be an excuse for the state to refuse to pay legitimate medical claims. And they should not be targeting of private sector. If you close all these private hospitals, where will Kenyans go? The families that depend on these hospitals, what jobs will they do? So we are asking that the fight against corruption should not be weaponized and converted into a tool for propaganda. Ile ingine ni kusema kwamba hospitali zimepata shida nyingi kwa sababu ya SHA kuchelewesha malipo.
tumekuwa na shida ya kulipa wafanyikazi wetu. Serikali inaongea kila mara ya kuongeza kazi, watu wapate kazi, lakini katika hospitali watu wanafutwa kazi kwa sababu hospitali hazina pesa za kulipa mishahara ya wafanyikazi. Tena tuko na shida ya kulipa suppliers wetu ambao wanatupatia madawa na vitu vingine vya hospitali, lab reagents na equipment zile tunatumia kwa hospitali. Tuko na madeni kubwa sana. Pia tuko na bills za statutory deductions. Ile pesa ambayo inakatwa ya pay, ya housing levy, ya NSSF, ya SHA mwenyewe. Unakuta kwamba SHA wanatupiga penalty ya kuchelewa kulipa. Tunapochelewa kulipa tarehe 9, tunapigwa penalty ya kutolipia wafanyikazi wetu hiyo deductions za SHA, lakini hao ndio wamechelewa kutupatia pesa. Waziri amekuwa akisema na maafisa wengine wa idara ya afya kwamba wanakuwa wakilipa tarehe 14 ya kila mwezi. Swali ni mwezi huu ambao tuko, alilipa tarehe 14 kweli? Mwezi uliopita alilipa tarehe 14 kweli? Kwa hivyo tunawekwa katika sehemu ambayo haifai kama wafanyabiashara katika idara ya afya. Na ndio posa siku ya leo tunakuja kusema hayo yametosha. Tunataka tuweze kuchukuliwa katika njia inayofaa. Kwamba tunapoona wagonjwa wanalazwa katika hospitali, alafu tunapeleka zile claim kwenye idara ya SHA. Wamekuja na sheria tofauti tofauti. Kwanza wanasema ikiwa mgonjwa amekaa zaidi ya siku 3, wanaweka hiyo claim kando. Na claim nyingi ambazo zinapitisha siku 3 ni za wale wagonjwa ambao wamekuwa referred kutoka kwa level za chini, wanakuwa referred kwa level za juu. Na unapokuwa referred katika level 4 ama level 5, matibabu ni tofauti. Hauwezi kukaa siku 2-3 katika level 4, level 5. Unakuta mgonjwa akienda siku ya 4, ya 5, hiyo inawekwa kando, inasemekana ni fraud. Wanasema medical review, tutaangalia hii. But ukiangalia katika level zile zingine, siku 2, siku 3 inatosha kwa sababu ni ya kutibu magonjwa madogo madogo. Lakini kwa level 4, level 5, level 6, sioni pale ambapo mgonjwa anaweza kukaa siku 3 na apone vile inavyohitajika. Kwa hivyo zile ambazo wanasema ni fraud, zile ambazo wanasema wanachunguza, ni hizo ambazo mgonjwa amekaa zaidi ya siku 3.